Mysuru is known for palaces, heritage, culture, historical places, which I have already covered in my previous video. If you have not seen my videos, please go and check it out. But wait for it. It is also one of the most unusual museums you will ever step into. Here, gravity seems to have gone on vacations. Chairs float, tables hang, and you as well. You try walking straight without your brain going error. So if you thought Mysore was only about history, this place will flip your expectation and maybe your photos too. Upside down, a lot of things are there. So let's go and explore. Fish. I will show you the pictures. And here is your also. So this is how it is. They will help you, the crew members, how to take your photos and all. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो आजा. Wait. Strong is it? ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೈನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Thank you. ಒಂದು ಕಾಲು ಮೇಲಿಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಚ್ ಮಾಡಿ. So this is the final. We have a game here last. Let's see. Oh, it looks like we came to the universe. ಸರ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಇದು ಬೇಡ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಇರಿ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೋಗಿ. ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಗೈಸ್. ಚಲೋ, super. It's highly recommended. Best places to click the pictures. And thank you for the crew members. They are really awesome. ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಆಯಿತು, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಏನು ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ರೂಪಾ ಸರ್. ರೂಪಾ. ಹಾಂ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. They are the best photographers. They knows how to take the pose and all. So yes. So then it's just hardly about 45 minutes experience, but good experience you'll get.
So now we are heading back to Bangalore. लंच करते हैं ना, लंच करके निकलते हैं. चलो